níkàlẹ̀ owó kẹ́mú tọmọ torí naturopath Kẹ́mi Lobsam ti ṣetán láti wá tọ́ wa sọ́nà nípa ìlera ó yá o. Ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá dáradára ni àti ewé àti egbò ó náà la fi ń ṣe ọmọ aráyé lóore níléeṣẹ́ Lobsam Natural Clinic tó wà ní 26 Ayégúnlẹ̀ Street títí tó dojúkọ géètì High Court nílùú Àkúrẹ́. Àwọn náà ló gbówó ńlá kalẹ̀ fún ètò yìí. Ìyá wa níbo láti ṣe tèní. Ẹ ṣé olótù, àkòrí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni check up and diagnosis. Check up and diagnosis. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa check up ní ti tiwa, ní ti èdè tiwa, ní ti Yorùbá, we might want to give the same meaning pé ṣíṣe àyẹ̀wò. Ṣùgbọ́n when you talk about check up, it's just an assessment of the body. Pé mo tiẹ̀ fẹ́ wo ara mi, kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara mi, kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ojú, ní etí, ẹsẹ̀ àbí ọwọ́. But when you talk about diagnosis now, that is the real identification of a problem or of a disease or a kind of sickness nínú àgọ́ ara yẹn. Ìyàtọ̀ wà láàrin méjèèjì. When you have not experienced any kind of symptoms, you don't have any complaint, that is when you will use the word check up. Mo fẹ́ lọ sí ilé ìwòsàn, mo fẹ́ lọ yẹ ara mi wò. But if after check up now there is a particular issue nínú àgọ́ ara wa, bóyá ńgbà tá a lọ ṣe check up yẹn wọ́n wá ṣe àwárí ohun kankan pé nǹkan yìí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara, that is what will now lead you to what? Diagnosis. So diagnosis is more deeper than check up. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi check up ni wọ́n náà lọ ṣe, ibẹ̀ náà náà parí ìrìn àjò yẹn sí. Ìrìn àjò yẹn ò tí ì tán síbi check up because check up is not detailed enough. Then actually love the word check up maybe after when you have been treated. Bóyá àti wà ní ipò àìsàn rí, àti ṣe àbójútó fún, àti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn dókítà, àwọn tó wá fún wa lóògùn. Then going back to the hospital, which majority fails to do. Ẹ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó bá ti lọ sí ilé ìwòsàn tó ń ṣe àyẹ̀wò fún wọn àbí tó ń ṣe ìtọ́jú fún wọn àbí bóyá nípa ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ lẹ́nu wọn. Ẹ mọ̀ ó ní bí oníkálukú ṣe ń ṣe tó ń dẹ̀ kọ oògùn fún wọn. A lot of people believe that is the end. No, you still need to go back. Those issues that are itemized then pé eléyìí ò dá, nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀, nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀, ẹ nílò láti lọ tún àyẹ̀wò ṣe lórí wọn, ǹjẹ́ wọ́n ti lọ tán. Those are the reason why most issues reverse. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní ó ti dùn mí rí, àbó ti ṣe mí rí, mo dẹ̀ ti treat ẹ̀ ńgbà yẹn o, hoping that it has, especially when you are dealing with infection of all these virus infection, parasites in the body, any kind of cancer. When you are dealing with cancer issues, they don't just go like that. So I'm just trying to identify the difference between check up and diagnosis. But ní àkótán ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni ṣíṣe àyẹ̀wò ara ẹni. Mo wá fẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé when you talk about diagnosis is deeper. That is to identify the cause of a problem, because if you don't identify the cause, the underlying factor of an health problem, the treatment might be mal. You might not be able to resolve it or to cure it totally. Ọ̀nà àbáyọ ẹ̀ ó máa mẹ́hẹ. So when you go to the hospital now, you don't have any health issue or you have been treated on a particular health issue, àwa lọ sí ilé ìwòsàn, that is check up. But tó bá ti di wípé wọ́n ti discover or you yourself through your symptoms, àwọn nǹkan tá ẹ sọ, your complaint now, wọ́n ti mọ̀ wípé àìsàn báyìí ó ń bá wa fínra. Are you getting me? So that is when you will now say, okay, I want to go for full diagnosis to identify the underlying factor. Irinṣẹ́ tó máa lò nígbà tí a fẹ́ ṣe diagnosis ó yàtọ̀ sí eléyìí tá a lò nígbà tá a ti ní complete test. Okay, you just want to check your body. And when you talk about check up now,
that is when you talk about your BP. Kó lè yé wa ló jẹ́ kí n fẹ́ ṣe bí àpẹẹrẹ. A kàn lọ sí ilé ìwòsàn, ẹ bá mi wo ìfúnpá mi bó ṣe ń ṣe mí, ó dàbí pé ṣé kìí ṣe bó ṣe ń ṣe àwọn tí ìfúnpá wọn máa ń ga ní. Wọ́n wá gbé ẹ̀rọ tó fi ń ṣe ìfúnpá sí wa lápá, wọ́n wá ṣe jáde, wọ́n sọ pé ìfúnpá wa ga. You have not done diagnosis. That is check up. Now ìfúnpá tó wá ga yìí kí ló ṣokùnfà? What is the cause of it? That is what will now lead you to diagnosis. Nípele ni. So a lot of people end up their journey now. I only use that as an example. Tamati le sọ wípé ma ìfúnpá yín mà ga. The next thing is oògùn wo ni mo lè lò fún ìfúnpá mi tó ń ga yìí tó máa fi lọlẹ̀. No, you need to foster her health to know the underlying factor. Is it from the kidney? Ṣé kíndìnrín wa? When you talk about hypertension, high blood pressure, there are so many factors. I think I've treated that topic under distress signal of the heart. To anyone that has issue of high blood pressure, their heart is the number one organ in the body they need to diagnose. Ọkàn wa báwo ló ṣe ń ṣiṣẹ́, because the result of your heart tells on the BP reading. So now going for diagnosis now on the heart now to identify, okay, ṣé ọkàn mi ló fà á tó fi di wípé ìfúnpá yìí ń ṣe ségesège? They will check the heart. If the heart is in proper state, that is diagnosis. They might check the kidney. Kíndìnrín wa òun náà kópa nípa ìfúnpá wa. They will check your circulatory system. As the heart is pumping blood, bó ṣe ń distribute, is it distributing it properly to the entire body part? Is it not sluggish? Is it not faster? That is why a lot of people will be saying they experience faster heartbeat. Okay, now checking the circulatory system now. One máa wá wò, hope there is no any plague, cholesterol in the blood vessel. Ṣé kò sí nǹkan kan tó lè jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdíwọ́ tí ò ní jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde láti ọkàn wáyé to get distributed to the entire part of the body? So ìyàtọ̀ tó wà láàrin check up and diagnosis nìyẹn. Another example I will give is, because this topic is going to give maybe 2 to 3 weeks. Another example I will cite is on, for instance, you have issue with urinary tract infection now. Ní ti ẹ̀yọ́, a ní àrùn yẹn sí ara. Àwa ń sọ fún èèyàn kan, ẹ wá sọ fún ẹni yẹn, ó bẹ́ẹ̀ wá sọ fún wa wípé ká lọ tọ̀. Bóyá tí ìtọ̀ wa tó bá ti ń di wípé ó ti ní àrùn nìyẹn. No. It is not yet confirmed until you go for full diagnosis on your urinary system. Mo máa ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ní ìdojúkọ àìsàn ìtọ̀ ṣúgà tí a mọ̀ sí diabetes. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ believe pé tó bá ti lè fi abẹ́rẹ́ gún wọn lọ́wọ́ tí ẹ̀jẹ̀ jáde tí a fi machine yẹn sí tí reading jáde maybe 8 points, or maybe you are measuring in milligram, you are seeing value of 7200 and above. They thought they have done diagnosis. No, that is check up. You only check the level of the sugar in your blood vessel. You have not dig deep into the body system. Torí tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àìsàn ìtọ̀ ṣúgà, your pancreas is number 1. Bóyá pancreas náà pè ní èdè Yorùbá. Mo bọ̀ kó ti yé gbogbo àwọn olùgbọ́ mi. Please check your pancreas. Hope you don't have pancreatitis. Is the pancreas functioning well, secreting hormone, the enough hormone, insulin to regulate our intake, your intake. Then after the pancreas, you look at your liver. The liver is the largest internal organ. At least we treated it last week. Yeah. Ṣé liver wa ṣó ń ṣiṣẹ́ dáradára? Ṣó ń ṣiṣẹ́ ọlọ sí oúnjẹ tí à ń jẹ?
because the more you eat you have your protected belly, ikùn lọ síbẹ̀, indigestion, gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ló máa wá kórajọ to increase your sugar level. Then you look at your detoxification system. Ṣé a máa ń detoxify? You look at your exercise level. Then you look at oúnjẹ tí à ń jẹ. So oríṣiríṣi nípele. So it is through diagnosis now that gbogbo àwọn ẹ̀yà ara tó kópa pẹ̀lú pancreas yẹn ló máa gbé àyẹ̀wò yẹn síta tá a máa fi mọ the kind of treatment needed. A lot of people that are having diabetes today now, their major issue is to work on their liver. Ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ wípé ó wà fatty liver. So it will be less in performance, kò ní lè ṣiṣẹ́ dáradára. So there are a lot of things we are doing. A lot of people, mo ní ẹ̀rọ tó fi ṣe sugar rà, mo ní eléyìí tó fi ṣe ìfúnpá, gbogbo eléyìí tá à ń ṣe wọ̀nyẹn, we are doing check up. Except if bóyá ní ìbẹ̀rẹ̀ àti lọ sí ilé ìwòsàn àti lọ ṣe diagnosis yẹn, wọ́n ti confirm adẹ̀ tí ń ṣe ìtọ́jú, àwa ń lo àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyẹn láti yẹ̀ wò check up bóyá okay ó ń better sí. For instance, bóyá a ní ọmọ sílé, you appoint a work fún ọmọ yẹn láti ṣe. After a while ẹ wá lọ bẹ̀, ẹ fẹ́ wo ibi tó bá iṣẹ́ yẹn dé, that is check up. Àbájáde iṣẹ́ tó wá ṣe yẹn, ibi tó bóyá iṣẹ́ oko ni ó ti robẹ̀, kí ni wá fẹ́ ṣe síbẹ̀ yẹn? You have to diagnose, you have to go for soil test. Irú nǹkan wo lẹ fẹ́ ṣe síbẹ̀? Ṣé ilẹ̀ yẹn ò ti ké? Ṣé ilẹ̀ tó jẹ́ wípé nǹkan tá a fẹ́ gbìn síbẹ̀ ṣó máa lè wù ni? ṣé ráìsì là á gbà? So I'm just trying to tell us there is difference between check up and diagnosis. ẹ rí i pé ìpele tó ń ṣe yìí foundation yìí ó ṣe pàtàkì púpọ̀. àsáré dé òdì kejì ní ìsìn, àsáré dé òdì kejì, àgbọ̀ ìpolówó méjì tá a bá padà dé. Ìbéèrè pọ̀ ṣùgbọ́n ìbéèrè díẹ̀ lẹ́ni torí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta la fi ṣe, àbí bàbá Ìlara? Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀sẹ̀ mẹ́rin kan la lò. Lélẹ̀ tá a ṣe ní ọdún bíi mẹ́rin sẹ́yìn. Okay, yes, 2 jingles now right away. The stress of life, marriage, children, and everyday chore can send you to early grave if you don't pay attention to your health. Lopsam Natural Health Clinic, a naturopathic health and wellness center with the goal of ensuring quality health service, top-notch medical expertise, world standard delivery, and pocket-friendly services for 24 hours, 7 days a week. Lopsam carries out full diagnosis of the body to ascertain the root cause of your health challenge before the commencement of proper and quality treatment. We also conduct body checkup in our world-class laboratory with natural products to meet your health needs. We are specialists in naturopathic and acupuncture services to treat diverse ailments. Don't joke with your health. Contact us today at 26 Ayegule Street, opposite High Court, Akure, Ondo State. Call us on 0803 817 2768. Lopsam_NHC on Instagram and on YouTube. Lopsam Natural Health Clinic. Lopsam Natural Health Clinic. Your health is our priority. Ìwé mímọ́ wípé àwọn ènìyàn mi ń ṣègbé torí wọn kò ní ìmọ̀. àìní ìmọ̀ ló ń fa àtẹ́lòmíì jẹun tí ò yẹ kó jẹ. ó mu tí ò yẹ kó mu. tí ò rọrùn sùn tó mí gúlegúle. èyí ló ń fa ikú àìtọ́jú àtàìsàn fòníkúfọ̀ ládìde. ó tó ga o. máa bọ̀ ní Lopsam Natural Health Care Center tó wà ní number 26 Ayégúnlẹ̀ Street opposite High Court second gate Àkúrẹ́. Sophisticated machines, àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé tá a fi ń ṣàyẹ̀wò àgọ́ ara. ibikíbi tá ìsàn bá sá pamọ́ sí yóò wá síta, yóò tún sọ ọ̀nà àbáyọ. àṣírí pípẹ́ láyé táwọn bàbá wa fi ń lo 90-100 years jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwọn oríṣiríṣi tá a lè máa lò tí ò ní jẹ́ kára wa gbàbọ̀dẹ̀ yíkéyìí àìsàn ló wà lọ́dọ̀ wọn. come to Lopsam Natural Health Care Center for body check-up, treatment, natural products and counseling. ó yẹ kí wọn náà máa dán bí ọmọ tuntun jòjòló. ó yá má dákẹ́kù. má jẹ́ káyé fàìsàn pè ọ́ lórúkọ. Lopsam wà ní number 26 Ayégúnlẹ̀ Street opposite High Court second gate Àkúrẹ́. telephone 08138572168. Yes, ẹ káàbọ̀ padà láti òdì kejì. Orí ètò Lopsam afa náà la ṣe wà tí iléeṣẹ́ Lopsam Natural Clinic 26 Ayégúnlẹ̀ Street nítòsí High Court tó gbowó kalẹ̀ fún. Are you interested in past editions?
ọdún kìíní ìkejì ìkẹta ìkẹrin ìkarùn-ún. You can as well go to our social media platforms, all past editions for the past 5 years. Ẹ̀ẹ́rì wò ń bẹ̀ bí ìran ni. Ìyá wa ẹja tẹ̀síwájú. Ẹ ṣe olótù gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní we want to talk on check up and diagnosis. So ní èdè Yorùbá bínibí wa àti check up àti diagnosis àyẹ̀wò là ń pè. Ó kàn túmọ̀ sí wípé àyẹ̀wò ju àyẹ̀wò lọ. So that is why a lot of people will say mo ti lọ ṣàyẹ̀wò wọn ò rí nǹkan kan. Irú àyẹ̀wò wo lẹ ṣe? Ṣé check up lẹ ṣe ni àbí diagnosis? In as much the body is suffering, tí ipò àgọ́ ara wa tí ò bá rí bí ti tẹ́lẹ̀ bó ṣe dánmọ́rán tó jẹ́ pé ó yege táwa gan lè gbéra ṣe jọ́mjọ́m ni, that is the body is not sound ṣe jọ́mjọ́m like before. Mo fẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara yẹn. Àyẹ̀wò ládẹ máa ṣe láti lè tú kẹ̀kẹ́ ohun tó ń ṣe wá. Tó bá tiẹ̀ lẹ́yìn tá bá sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí ń ṣe wá, maybe paraventure the person answer it is so thing pé nǹkan báyìí ló ń ṣe wá. Ó wá ní ẹ lọ ka oògùn ra oògùn kan bá àbí ẹ lọ já ewé àbí kẹ́ já egbò yìí. It is just maybe guessing. Let me use the word guessing. Ó kọ̀ rọ́ ni. Èyí jẹ èyí ò jẹ fún àwọn kan ó ń jẹ fún àwọn kan kò jẹ fún àwọn gan tó tún wá jẹ fún gan tó bá wá máa di ọjọ́ iwájú àtúbọ̀tán ẹ̀. For instance, a lot of people battling with skeletal issue, bone related issue. Maybe ẹ̀yìn dídùn ni, ẹsẹ̀ dídùn ni, apá dídùn ni, nǹkan ríro lágọ̀ọ́ ara. The next thing they do is painkiller drugs. And when you talk about pains, téèyàn bá ní ara ríro, ẹ̀yìn ló ń ròyàn ni, ọwọ́ ló ń ròyàn ni, they are all signs that nǹkan kan ó ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara wa. Mo ti sọ lórí program wa rí. For instance now, when you have persistent pain in your right hand, ọwọ́ ọ̀tún àti gbé sókè ó máa ń ro wá ni, ó máa ń stiff ni. The first thing that will come to an African person is rheumatism ni, ẹ̀jẹ̀ dúdú ni, àwọ̀ká ni. That sign may be pointing to your heart. It might be telling you that it's presence of heart disease, that you need to treat your heart. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti lo oògùn ara ríro àìkàìmọye that has put their kidney into problem. Ó tiẹ̀ lè má ṣiṣẹ́ mọ́ wọn lára mọ́. Ìfà tí ò bá ṣiṣẹ́ ṣèbí kò ní lò ó mọ́, ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán ẹ̀ orí kíndìnrín ni. Kábíyèsí. Ọ̀tọ̀ ni wípé kó má ṣiṣẹ́, téèyàn bá lo oògùn tí ò bá ṣiṣẹ́ á tún fi sílẹ̀ á tún lọ máa wá míì, ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán ẹ̀ tó bá ti pọ̀ lápọ̀jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ á mú wọn lọ sí ìrìn àjò ọgbẹ́ inú tí a mọ̀ sí ọ̀sà. Ló fi di wípé ẹni tó bá ní àìsàn ọgbẹ́ inú he or she has to be vigilant enough and has full knowledge about it. The rules and regulation òfin tó de àìsàn ọgbẹ́ inú ó pọ̀ ju lílo oògùn sí. When you obey the rules and regulation, you will get out of it. The medication might not be the real solution. Mo ti máa ń sọ ọ̀tọ̀ níṣẹ́ oògùn, ọ̀tọ̀ níṣẹ́ alára, ọ̀tọ̀ tún níṣẹ́ dókítà wa ní ilé ìwòsàn tá à ń lọ tá a ti lọ ń gba ìtọ́jú. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àníṣe láti ṣe before you can get a permanent solution. So when you have any health issue now, the solution ni wípé ká lọ sí ilé ìwòsàn ká lọ ṣe àyẹ̀wò ara wa. Whatever that is bothering your health, ká ṣàlàyé fún dókítà wa. Those are the symptoms. Ẹ̀yìn dùn mí, ọwọ́ ń ro mí, you might relay it out. Eléyìí náà tí maybe the way you were talking, your physical assessment, eléyìí tí dókítà wa ń rí, those are the signs. So the two ideas now will be merged together ni wọ́n máa ṣe fi ṣe àyẹ̀wò fún wa. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí fóònù àti máa ní èló ni àyẹ̀wò kíni. You need a visit to the hospital. It is not just relaying it alone, but your doctor needs your physical assessment. Méjèèjì ló máa papọ̀
tó fi di wípé wọ́n máa fi wá mọ àyẹ̀wò tá a máa ṣe fún wa. àǹtàbádẹ́ ń sọ̀rọ̀ àyẹ̀wò ti bẹ̀rẹ̀ ní kété tá a ti wọ ilé ìwòsàn. Kí ni orúkọ wa, kí ni ọjọ́ orí wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ilé ìwòsàn ń ṣe ibi tá a máa dé tí a ti ní sòótọ́. Ìgbà wo láìsàn ti bẹ̀rẹ̀? Tó bá jọ́dún márùndógún ni ẹ jẹ́ ká sọ pé ọdún márùndógún ó máa ran dókítà yẹn lọ́wọ́ fún ọ̀nà àbáyọ, kì í ṣe wípé ká sọ wípé àná ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. So torí àwọn tó ní ìbéèrè, for those that might have questions to raise, nọ́mbà wo ni kàn pè sí? 080-381-772-68. One more time. 080-381-772-68. Bàbá àgbàlagbà, kí ni ìmọ̀ràn yín? ìmọ̀ràn ọmọlẹ́fọ̀ kan lọ ilé ìwòsàn kan yà ṣàyẹ̀wò kan yà ṣàyẹ̀wò gẹ́gẹ́ ṣe check-up nǹkan kan fọkàn yẹ nǹkan tí yẹn ń gangan ìmọ̀ràn tèmi kò wọ́n lè ní. Ok, tí ẹ bá fẹ́ lọ lọ́la ẹ má jẹun kẹ́ tó lọ ṣe àyẹ̀wò títí di ọjọ́ mẹ́jọ tá a tún pàdé láyọ̀ láfihìnlẹ̀ àlàáfíà náà látún padà báyìí ẹ kú kalẹ̀. ilé ìwòsàn Lopsam Natural Health ní ẹni bèrè ọ̀nà ni kì í ṣìnà fún ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn ìtọ́jú ẹni ọ̀rọ̀ ìyànjú fún ìlera wa. Lopsam Natural Health Clinic Àjẹgúnlẹ̀ opposite High Court Gate Àkúrẹ́ ní bàbá wọn. àìní ìmọ̀ tó ní fikún àìtọ́jọ́ pani àìsàn tí ń ṣe ọwọ́ ayé kọ́ o. wá fún àyẹ̀wò ara rẹ lónìí àti ọ̀nà àbáyọ tí ènìyàn fi ń bọ́ lọ́wọ́ ikú òjijì. oògùn tiwantiwa ti wà ńlẹ̀ fún ìtọ́jú yín wọ́n sì ń tọ́jú arúgbó ẹni lọ́nà ìgbàlódé. wá wo ọ̀pọ̀ irinṣẹ́ ìgbàlódé láti US, UK, Germany, India, China, Japan, Egypt, Indonesia, Malaysia, Israel àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ làwọn oògùn tiwantiwa sì pọ̀ látàwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n mọ̀ nípa oògùn tiwantiwa. Lopsam ti go worldwide lọ́wọ́ yìí o. gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi wá jẹ nínú àwọn àǹfààní yìí. ẹ wá tọ́jú àwọn arúgbó yín ní iléeṣẹ́ yìí. má jẹun wá nígbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀. 24/7 níṣẹ́ wọn wọ́n sì mọ̀ nípa ètò ìlera dáadáa. ẹ pè wọ́n sóyàgò 080-38-17-72-68. Lopsam ìlera rẹ ló jẹ wọ́n lógún.